Βρισκόμαστε στο Κέντρο Πολιτισμού στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο του Microsoft AI Tour. Και έχω μαζί μου τη Γιάννα Ανδρονοπούλου, CEO της Microsoft για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. Το Microsoft AI Tour κάνει τη 16η στάση του στην Αθήνα και θα ήθελα να σε ρωτήσω, Γιάννα, πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Αισθάνομαι κατενθουσιασμένη που καταφέραμε να φέρουμε το event στη χώρα και μάλιστα που κάνουμε την τελευταία στάση εδώ, στην πόλη που γεννήθηκε η δημοκρατία, η φιλοσοφία και η καινοτομία. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό το ότι συζητάμε για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης εδώ στην Αθήνα. Γιάννα, σήμερα έδωσαν το παρόν εδώ ηγέτες από την τεχνητή νοημοσύνη και επαγγελματίες από πολλούς κλάδους. Θεωρείς ότι πλέον στην Ελλάδα έχουμε το κατάλληλο έδαφος για να μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη και για τις εφαρμογές της? Θεωρώ ναι, η χώρα έχει κάνει πολλά βήματα. Υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, αλλά έχουμε ξεκινήσει νωρίς. Έχουμε πολλές ευκαιρίες και παραδείγματα και στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι και να επιταχύνουμε για να μπορέσουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτά που έχουμε κατακτήσει ως σήμερα. Και πράγματι θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε έτσι μπορούμε να αποτελέσουμε έναν πυρήνα ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης και εκμετάλλευσής της. Όντως, η ψηφιοποίηση και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα έχουν προχωρήσει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Υπάρχουν λύσεις. Πολλές παρουσίασε και η Microsoft σήμερα εδώ και νέες λύσεις και πλέον και ενοποιημένες. Πώς μπορούν όμως πλέον να ενσωματωθούν πιο γρήγορα σε επιχειρήσεις? Είναι πάρα πολύ σημαντικό πρώτα οι ηγέτες να καταλάβουν αυτές τις λύσεις και δεύτερον πλέον υπάρχουν οι πλατφόρμες που τους δίνουν πρόσβαση σε πάρα πολλά διαφορετικά γλωσσικά μοντέλα, όπως επίσης και στη δυνατότητα να δημιουργήσουν τους δικούς τους agents, όπως λέμε. Άρα θα έλεγα μετά την κατανόηση είναι σημαντικό η εκπαίδευση και να βάλει κάποιος χρόνο να μάθει να χρησιμοποιεί αυτές τις λύσεις σταδιακά. Είναι πολύ πιο εύκολο από ίσως άλλες τεχνολογίες, γιατί πλέον έχουμε μια διεπαφή που είναι πολύ πιο ανθρώπινη, αλλά σίγουρα απαιτεί χρόνο. Άρα, χρόνος, εκπαίδευση και ηγεσία όμως είπες, ναι. Δηλαδή οι επικεφαλείς να τρέξουν το ψηφιακό μετασχηματισμό. Από τη σκηνή του Microsoft AI Tour, ένα από τα κορυφαία στελέχη της Microsoft, ο Judson Althoff, Executive Vice President της εταιρείας, ανακοίνωσε σήμερα ότι τα δεδομένα των partners σας και των πολιτών που είναι εδώ στην Ευρώπη θα μένουν σε ευρωπαϊκό cloud και καμιά άλλη χώρα δεν θα έχει πρόσβαση σε αυτά. Αυτό είναι μια σημαντική εγγύηση ασφάλειας για τους partners της Microsoft. Είναι πολύ σημαντική ανακοίνωση και είναι μια πολύ σημαντική ανακοίνωση όσο αφορά την κυριαρχία των δεδομένων στις χώρες στις οποίες αυτά βρίσκονται. Όπως επίσης το γεγονός ότι θα δίνουμε σε πελάτες το κλειδί, έτσι ώστε να μπορούν μόνο αυτοί να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αν αυτοί επιθυμούν. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι σημαντικό όποιος έχει το χρόνο να κοιτάξει και το blog που βγάλαμε στη Microsoft για να κατανοήσει καλύτερα τη σημασία και την χρήση αυτής της ανακοίνωσης. Και αυτό φαντάζομαι αφορά και τα data centers που αναπτύσσονται, γιατί και αυτά εξασφαλίζουν γρήγορη πρόσβαση στο cloud, έτσι δεν είναι? Βέβαια, πολύ. Ωραία, Γιάννα, θα ήθελα να κλείσουμε λίγο με ένα μήνυμα για την τεχνητή νοημοσύνη εδώ από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει κάνει πολλά βήματα. Δεν πρέπει να επαναπαυθούμε, πρέπει ίσα-ίσα να επιταχύνουμε, γιατί η τεχνολογία κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Και αν συνεχίσουμε έτσι, μπορούμε σίγουρα σιγά-σιγά να γίνουμε ένα περιφερειακό κέντρο για την τεχνητή νοημοσύνη, εκμεταλλευόμενοι συνέργειες από γειτονικές χώρες, όπως για παράδειγμα η Κύπρος, η Μάλτα, τα Βαλκάνια. Σωστά, κρατάμε αυτό σαν τελευταία επισήμανση και πάμε να δούμε εικόνες από το σημερινό Microsoft AI Tour. Γιάννα, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Kalimera, and welcome to Athens. What a moment this is, not just for Microsoft, but for all of us gathered here today. After months of traveling across continents, from Tokyo to Toronto, from Sao Paulo to Stockholm, we have arrived at the final stop of the Microsoft AI Tour. And we couldn't have chosen a more symbolic place to conclude this global journey than here, Athens, the cradle of philosophy, democracy, and innovation. Today, we stand at the intersection of history and the future. In a city that once shaped the foundations of human thought, we now explore the frontiers of artificial intelligence. Greece, Cyprus, and Malta. Three nations bound by the Mediterranean, by shared values,
and now by a shared ambition to become the AI innovation hub of Southern Europe. Each of these countries has embraced a digital-first mindset, early adopters of AI, not just in the private sector, but in the public sphere as well. These nations are not waiting for the future. They are building it. Together they form a dynamic triangle of opportunity, small in size, but mighty in vision. A region where startups, researchers, governments, and global partners like Microsoft are coming together to shape the next chapter of the AI economy. In Greece, we see AI being used to preserve cultural heritage, optimize energy systems, and modernize public services. In Cyprus, AI is helping to reimagine education and employability. In Malta, it's powering fintech, maritime logistics, and digital governance. These are not pilot projects. They are proof points. They show that Europe's AI future will not be written only in Berlin and Brussels, but also here, in Nicosia, in Valletta, in Athens. At Microsoft, we are proud to be a partner in this transformation. Through initiatives like the Microsoft Civil Servants Academy in Greece, our AI skilling programs in Cyprus, and our work with startups and enterprises across the region, we are committed to empowering every person and every organization to thrive in the age of AI. But we know that technology alone is not enough. What matters is how we apply it, ethically, inclusively, and with purpose. So as we gather here today, leaders, innovators, policymakers, and creators, let's remember, this is not the end of a tour. It's the beginning of a movement to make Southern Europe a beacon of responsible AI, a movement to ensure that the benefits of this technology reach every citizen, every business, every community. And what better place to launch that movement than Athens, a city that has always known how to turn ideas into impact. Let's get started. And with that, I have the honor to call on stage our Executive Vice President and Chief Commercial Officer, Judson. Welcome to Athens. Thanks, Anna. Thank you so much. Well, good morning. Good morning to all of you, and welcome to the final stop of the Microsoft AI Tour here in Athens. It is an awesome opportunity for me to be here with each and every one of you today. As Gianna mentioned, this is our 70th stop on the AI Tour and the final one. We're actually doing 3 AI tours today, one in Amsterdam, one in Lausanne, Switzerland, and one right here in Athens. And based on the timing and time zones around the world, this will in fact be the final one. And so I'm delighted to be able to spend this time with you. We've touched about 100,000 people around the world over the last 12 months on this AI tour, and it's been a fantastic journey, one of discovery and learning, talking about innovation and talking about it around the world through different cultures and different viewpoints and different industries. And I'm delighted to be able to spend this last one here with you in a city that has so much heritage and rich tradition of innovation and discovery right here in Athens. So this journey that we've been on over the last couple of years has been a fantastic one. In fact, throughout my entire career of being in the technology industry, I have never seen the adoption of technology take root so fast, quite the way that this AI revolution has over the last couple of years. If you were to take a field trip back in time to our executive briefing center in Seattle 2 years ago, if we had had one of those time-lapsed cameras, and you would have watched people coming into our facilities seeing the very first generative AI demos, most people sort of stared at them in disbelief. They thought the technology was interesting, somewhat cute, maybe it would help them with their holiday cards, but frankly, not ever amount to much in business. If you would have moved the camera forward a couple of months and had those same people coming back into the facility, many of them had very somber looks on their faces saying, okay, we get it, AI is for real, the AI robots are coming to kill us, what can you do to help Microsoft? So we went from sort of disbelief to fear in just a couple of months. To today, people come to our facilities and we have the pleasure of working with them. They bring 100 big ideas.
of all the things they think they can get done with generative AI. Or if they've paid a consultancy $25 million for some advice, they have 400 big ideas of all of the things they think they can get done with AI. Frankly, we actually find ourselves in the position of staying grounded and making sure that the AI scenarios themselves yield real business impact. And I can tell you with great precision that the top users of Copilot inside of my organization generate 10% more pipeline, have 23% faster close rates, and 9% more revenue per head. Now, those may not sound like shocking percentages to you all, but if you multiply them times 65,000 employees and our $200 billion commercial business, I will take that productivity lead because it more than pays for the solutions that we deploy and actually makes our organization world-class in terms of productivity. This fiscal year alone, again, we have identified hundreds of millions of dollars of savings through looking at process analysis, making them AI first. What can an agent do first? What can an AI assistant do? And then we have human ambition really driving our differentiation. The fourth and final pillar is around innovation. And for Microsoft, that's all about writing code. How can we write better code, get better products to market faster with higher quality than ever before? And here, GitHub Copilot has written more than 35% of the code of all of the other Copilots that we've released to market and other AI products that we've taken to market. We have released more product in the last 12 months than we had in the prior 4 years. And it's not like we were going slow the 4 years prior. So it's been a massive gain for us. But it's not just in coding. We see this happening in healthcare, where AI drug discovery now is leapfrogging how you get new cures for diseases out to market faster. It's happening in material science. It's happening in financial services. It's happening in the energy sector. Innovation can be accelerated through the use of AI. To support that, we also want to make sure that we're embracing the here and now of what it takes to actually bring these technologies to life inside the European Union and here in Greece. Today, we're making an announcement around the Microsoft Sovereign Cloud and a number of new products that are going to enable you to leverage AI capabilities in a sovereign capacity. We've announced the Microsoft Sovereign Cloud as an umbrella to 3 major assets that we have in our portfolio: the Sovereign Public Cloud, the Sovereign Private Cloud, and our national partner clouds that we operate in certain locations across Europe. The Sovereign Public Cloud is enabled by 3 new capability sets, and it builds upon our promises of the EU data boundary that we have, which says that if you operate in one of our European data centers, your data will not leave the EU. This is the most comprehensive set of sovereign capabilities in the industry, because not only do we provide sovereign controls over the cloud platform, we also do it in our productivity suite in Microsoft 365, our business applications in Dynamics 365, and our security portfolio. So you can effectively think as the entire Microsoft portfolio being made sovereign for EU controls and trusted operations here in the European Union. Please embrace the opportunity to work together in this exciting new time of AI transformation and enable us to be your partner in becoming Frontier. Thank you very much.